Abusuafo no sia ebo emprenu da krosabe ya onwunu adwo ama takrabo akokọ apre da be yi eye anwumre no sia ya madehye no mu nyina adwo ama mo akwa abade ba kasabde tata boru mo makoko gane mo mantem akoma kudu ensia apoe mantem ajabo so ko ba amantam na se dikafo kasafide eye ahenkan 93.3 FM so ane yasin kunyan o makoko gane mu ensema wodu ensam tofo da Roma wonum atra ayekodwo apau kasabodem atintim jagu enkata so na busuafo yade mu enkyeremu eba be somwei ensam no dodo na anasise diadi makotra no epi ane se ayade se aya opanyina wono aya gitawde kwankyerafo apanyine ewo National Democratic Congress amanyo kurma NDC akasa ade afana na dodo akwa agufado ono soso na adwen a wakyere ade afa reshafu amanfo pese woye no wono akyere na adwen na wokyere na adwen no NDC gitawde kwankyere ni so abekasa wo yede mu kyemu eba afei mrashabedwani awo one of ton enso akasa kyere mu se Russia ni Ukraine tokwa enyehwe na wo aya reshafu no sensam na ena aya wo MPP amanyo kwonum so kitawodie ni ba kwa no so wo mo de atodwa kyere mu se wo sere na do wonhwe na wonya bibi emfanfa ho Sanso ana wacheche ni mpeni award Department of Political Science Education University of Education Winneba echrese sabaya hwe na ensembi Ghana de hye kan wanye atuma afimpinu ni aduonu nan ebekwetia no na ayade se bato commission mekyere ayasom na hwe abato adwumadie totoya aso electoral commission no wode atodwa kyere mu se obese Ghana card no eno ane yede aya ginade de to aba edi ma panyini panfa wodo a ewose ya to aba yi wo mo ewo makoko Ghana mia na aya mayoku awodo na kyere wo madwe PPP for enso akyere wo no madwene Ewia Promo Kasiebo ani adi tudwa na echemse Burkina yenya Burkina emi se me pepa na yadi tudwa se nyarewa bi batabata ho penifo bia kasa echemse Burkina na ye na eya yenye ahweye na ewo yenua ni die esusu emu no eyade so de atudwa trem se emma ekwa wo fa so omo enuane a wo so omu die na omo se me eya nneoma ma nneoma kọ na nim no wole atudwa trem se wono mo sra pa se ka be ya nka aban se ko pinfo bi wo no wo ye adwuma wa aban mu ana so wo ye adwuma ba bia ye ma no busumi makoma nsia na ko fa ntara fie eno be boa ma na nua ni die matimi akọ kama na akora so nya aduane papa adi Abusian sam na doso papa na momweni ne edikan wo se wutie ansakra na mu nkyerɛkyerɛ mu no ya de ababe somo na nyuma ko bia daroma na nanwumre so waso yasen wo sika afa mu ese kase ne yemme pensem na afa ni akoso wo man Ghana nyina ne yehu bie and the ODI electronics so home appliances na papa ne guna so ye bra na beje wo de wutwa ne ho ekwade ne wa wo jejereje afa Bempoma Plaza hotel wo se bra bejojo ho na wa mo ho aban esusu ma wo sanso na Jubilee Hospital wa pomuden ehu hia ye papa painte ye payare sabia ye betimi ahwa ma pomuden na eso agina brane ana afei ayade so se aye Alaji Hankuri enso aso yasene Alaji Hankuri Enterprise wonum ana wokọ provisions ni nyina no yeto ede afresa enso ana K Asanso Limited enso boyachi edom Jumo Herbal Center so aso yenasena anwumre yi oba bete nsema woto a eprugu ewo makoko Ghana enso emuhanom abusuafo de achi wo Abafontentan so Facebook live ana YouTube live AHENKAN933FM ani de no obuo kwa so Facebook no wadwenkyere mekoye na manka bi de na ya se wankokora nka nipa nu akaye oti wunya koduru wa pe wo so kyere wadwen oman no ye nyina ne yekeke adwabo ma na kona nim aya na wahya ma wo franso atimi anya bi enso atimi ahwe na atimi aboye pa anwumre yi wo kenkanfo aye me adwen pa hene kofi mensa adwene papa na papa ende wanim kan mene ahofe achim police Mami akye janewa na esense kase ne mu odentino information centers bebredo num ani echire ana watu apete wo my Ghana afana bebia AHENKAN933FM Akan Kasiebo ye bomua ya jibebia
Anuti Kasiebo mubati anka ewo End Time Information Center Achim Asanteman. Kwasiapia online radio ewo Asanteman Temu Kumasi. Aluma Suta Information Center ewo Jiwani Kwanta. God's First Information Center Achim Betnase. Alternative Information Center o Yausero. Kanyame Information Center ewo Achim Achikrum. Cooperative Information Center ewo Achekrum. Dia Yasutumi Information Center ewo Achim Dwaha. Awurade na ye Information Center Achim Apreku. Gode Waye Boafu. Kojokumi eye David Ba Information Center. Dimpa Information Center Achim Asani. Kosiewa ewa Kosiewa Krum. Osono Information Center ewa Achim Esem. Abnasemai Information Center wachim Abnase. Nyamene Hine Information Center wachim Ofosukrum. Ena Nyame Asem Information Center Wo Achim Krobase eye Nida Sonia Rade. Prince of Peace ewa Strasi. Somwa Heba Information Center so som se twitwe ewo Achim Dan Intiamwa Junction. Peace Information Center Wakokobe. Eno Sewa Information Center ewa Achim Enyinase. Kusam Information Center Achim Achiase. Kekano Krobo eye Adom Information Center. Peace Infobiz Watakrasi. Tokuya Ebutu Achim Odumase. Adwempa Information Center Ojinanko Jama North. Chidom Information Center ewo Achim Adubiase. Bono Mantemu Abapa Information Center Goka. Sumnyame Information Center eye Chirimenken. Nyankuma ase eye Nanapia Information Slizevo. Asioko Jama no Bono Mantemu eye Tuapa Information Center. Abusuafo Atakwame Information Center ewo eye Achiase hene. Sanso ena Edin Trum ewo Achim Kokoben. Nadom ewo Achim Mafram. Mempasem Achim Asane Pisco enyinam Kotoku Repent. Achim Otoparoya. Achim Teshima Mjefotiase Achim Labikrom Omega. Achim Oda SDA Ejapaya Junction Mighty. Achim Besiase Obeg ewo kwa Abodi number 2 Katabain. Achiase Junction Adrini Baku Fotrim Asane Bangalu Omain. Achim Ayidebi Ejasei Achim Apoli Gau ewo Okumani Abuabo Abonshia Sanso ana Adumara kwa enso Achim Botwe afe Aguna Chifo enso ewo eye Achim Abnase yada woni mu nyina se ese yade ene wabiemu a ason pempem enso ete de etwagu ewo Michael Ganam ya afi abusuafo yiwasum ensam no emunchiremu enie ya ebo apro ewo eye atifi ene atifi apoye FM one match se enya agoro na wonum na ne dwumade ni bi ase wode ekoto dwa ekire mu se watete ene na ni kwota mansa ne hwene santam tia so ehunu enuoma wodo amanfo eka etwere enso ewo eye abe fontentan so ene kasafidie ene kasamfonyine awodo so awonum ekire se na soofo wapa wonum no mu ebu oman no ebi emma namba tikabe ya ekwohwe no onyam ensa kiraye na we have the men no men ni bi enso mra no meboa na aman koko Ghana economy na tete aprase no yempe ne pharmacy bre eno na nana dagwa guvado kasa ai wate na so onu momu a wone eye asoafo no ye adwuma no no kwasam eye ba ko pe ohunu se asa asoafo no sabio se de Ghana fo hunu so mo number no sa na tie ohunu ni sa enu nti ana mo no so wato ni boase a ogusu aye ne hwehwemu ahwa se aso de Ghana fo aka ne sa na tie ana no panyin ne kasa kwa no kire mu se wonu ohunu se wonu mo ye dede wa Ghana anum se ai ena sisamo asoafo ni mu no woso hunu se eno eye amanyokuo bi eno ye NDC fo no ma hyeda boapa on be se wo sisamo ana no ma jinsemu pe no ma gaza ha so na wo hye wo no eno enso so eka hu bi pa hunu se NDC fo ta akire na sasemi odi tu dwai atotoro ani ntini amanyofo ene wonum a omo ani suade hunu enso so ada omo so nsenkaye adi ana o makasa pa anam so bi ama NDC amanyokuo no emu no eye kitawudie kwantrafo panyini ewo kuo ni mu eye lawyer Sami Jamfi wono so akasa ade atodwa kire mu se dia na nadan kwa gufado ekika dia kire se ampa papa no sebe mpraduasa won te Ghana fo yaw na wono mu famu ase won te ase na ase wono wo obi a wono onfa ho dia mbe ye bia wono onfa mo samu usuo samu ye do ase agya wode nkura ba ta asfa sa so no agya wono pa mo mo samu bedidi samu nidi anya na sem wo se sa no hu se ase na nadan kwa
Dankwa Akufo-Addo nsɛm a ɔkeka deɛ saa na papa no ɔyɛ na ɔkyerɛ mu sɛ Nana Dankwa Akufo-Addo nso so ɛde hyɛ NDC foɔ sɛ ɛyɛ NDC foɔ ɛna te Ghana hanom na ɔmɔkeka sɛ wɔn sesa na soafoɔ ni mu no wɔse ɛno so nyɛ nokorɛ baako posei ɛkora mpo nim ɛsan sɛ yɛwɔ nsɛmtwerɛfoɔ akuku damfoɔ wɔ Ghana hanom a ade bɛkyi ade bɛsɛ bi ɔmo te kasafidi ahodoɔ so ne kasamfonyina ahodoɔ so a ɛne afida ɔbɔ krata ahodoɔ mu a ɔmo sɛ Nana Dankwa Akufo-Addo sɛ Onhwe na wonye sakyeraye ewa asoafo ni mu ane ntenkoda wo se Ghana fo akuku da matotowuro ne ani ntirifo dodo na so guso a wonom so ekasa bie enti aba ne sɛ na mampanyini wode kwahye sɛ yo mo NDC fo ene omo esusu jagum se wo sesa na asoafo ni mu wo se nya sa na tie na ne nyira ne sɛ Nana Dankwa Akufo-Addo ne MPP aban wonom akasa nkasa na mamuo no ayese sɛbisɛ brothers atastasi aye obi no omo hu omo wa no enti se obi ka asɛm krampo a na omo ehye dem dane no ayara amanyosɛm wo se no yade a emmote Nana Dankwa Akufo-Addo won tie Ghana fo yawa won mu komu no na wonhwe na onya bibi ewo na mamuo ni mu. We have a president who is not in tune with happenings in this country and the feelings and sensibilities of the people of this country. He has lost touch with the realities in our country. President Akufo-Addo says that people who are making calls for him to reshuffle his appointees are either NDC members who are seeking to destabilize his government or jobless people. But that cannot be true. That is not borne out of the fact. There are many people in this country, including journalists, including public servants, including NPP supporters, some of whom you have on this call, who are called on the president to reshuffle his non-performing ministers. And they have not done so because they have no jobs or they are seeking employment in this government. They have not done so because they are seeking to destabilize this government. They are doing so because they are Ghanaians who are concerned about the underperformance of this government, the failings of this government that has plunged this country into a deep economic mess and crisis and has plunged the citizenry into excruciating hardships that we all, irrespective of our political affiliation, are feeling. They are yearning for a change in their living conditions, an improvement in their standard of living. And that is why they are looking up to the president, who has ultimate responsibility for the conduct of these appointees, to make the necessary changes, to fire those who are mismanaging the affairs of the country, and bring aboard people who can turn things around. Adishimama ene awuti ye AHENKITA kwankyerefo panyini edema National Democratic Congress chini ya katamansuoko NDC lawyer Sami Jamfi Afei mrashebedwani one of town woni munyamfo Samuel woku jato ablakwa wopeni akasa jemu se esubuo bi wo ho Ghana de hye ni kwan kurase emampanifo kwan na wo mo ebo wakyeresa wo hwese ne wo man Ghana fiti afimpinu ni dunsia ade ba besi ne wo man ni mo ayadea ne ya fe na mpanifo wo mu di o mayenim ehu se ni Russia ni Ukraine tokwa ana nam so ama wo man Ghana mu ayeden ana COVID-19 susu ka ho bie ana wakyeresa ampo ansa na sa niema nyina besisi na wo man Ghana emu ayedie papapa na wo hwe Russia ni Ukraine koya ebaye na meye hwuade ba ko pe na abaye ena mentokwa iso amaye hunsa amamoya mapeni na Nana Dankwa Akufo-Addo ene na bedi echi Dr. Mahamadu Baumia eda no wamommo na ma wamommo homodin krakrakra ni nyina no Russia ni Ukraine tokwa na chese amana bededie watro ne nsɛmse wo chem sa empo na senya hwe International Monetary Fund IMF won ba be pie mu o man Ghana na wamo ne Ghana de hye adwetwe nkomo na ne wamo ka ni pefe esa pandemic COVID-19 enya dia babe ya hwena mpo no ansa na COVID-19 yi beba no na wo haw ni atete wo man Ghana amammo na tete apansam enu ti ba wo maba nyina wo mo behwe esa amammo ni besan so agina ne naso na asa ne economy na atete apansam so wo mahwe asiese ni nyina mo man ne ensusu atimi atumpom ne nkasa mu na wo jemsa no kura Russia ni Ukraine dokwa wo mo ha wo man Ghana bia ne wo mo be ya ne se no mo so amayehu amammo a aban ane ayi ne mampanini ni mpanifo nyina wamubu ewo man emu. It's a clear confirmation. And IMF worker, this was sterling performer. Things were in such great shape. They were best performers in the world, like under Professor Mills, 14.4%, longest single sustained digit inflation, and all of that. And it is the pandemic that has, as it were, caused a U-turn and a change in fortune. But that's not the writer. That is not what the IMF is saying. The IMF is confirming, and the external shocks further exacerbate the word they use, and it worsened our situation.
you can't take refuge. You can't seek succor in this. Look, this pandemic and Russia-Ukraine war, what it has done is exposing vulnerable economies, particularly that didn't have the right structure, that the things were artificial, so-called gains were just superficial. The pandemic exposes you, and that's why you have a situation like what you are seeing in Sri Lanka, what you are seeing in Lebanon, what you are seeing in El Salvador, what you are seeing in Ghana. The countries where they were robust and they had built resistance, they had built buffers and reserves, they are doing quite fine. Abusia ani ayamra shebedwani onoto woni monyamfo samo woku jato ablakwa ana wache se nkronkro bi wo ho a womobo amu ye papa pantintokwe anya ade a hawom na enu achi ana wochirem se enekwoku a wudro bia na tsefra aban se nka wonhwe na won penhyehyeye fufuro bi enhyehyeye bi ebetimi anam so ama oman amamo na timi agina brane empempi no wa my Ghana yenya kwa titimu yenya kwa hamu bipe na to say ya roro ya pabo na edimika ya kwa bebia na International Monetary Fund IMF aso ye ne akwa kopie mo ho wose akwaso sa poli dum watwe enie enti aban yi hwe na ne wanya sakraye bi wo mo chese kuo no bebre na di nsemi atudwanto no so ma hye bedwani no wade ne de ensuso eka mo se ne be ya aban betie na watie ne asopemu ana wa chese IMF yi hwe a wa mo na adwuma na wa mo ye o enti nyade a wokọ maso ye won bekasa sa wachida ayeden ya won bejo na won maboa osikase mo se won so emfa so de a won benya wo so no ehu hi om ye papa panti abanhwe no won pe kwan fufuro bi a wo betimi afa so ama o my Ghana amamo no asan so agina ne nan eso. The time has come for us to admit that we really need a paradigm shift. We can't continue chasing after the same solution, going to the IMF for the 18th time. Look, since 1967, this same MYA, we need to use it for a year, and many analysts and scholars and structure of this economy. We need new thinking. We need visionary leadership, because what we are doing is just thinking. If we continue IMF and the IMF don't be mistaken, say they want you to be permanently weaned off. They would help you momentarily, give you some temporary solution, think that you come back to them. They are in this for business. And there is something to be said about countries like the Asian Tigers. They didn't go to the IMF to transform their society. The only difference was that they had clear visionary leaders who were aware of the time, leaders who, when there is such an abysmal outlook, they won't say fair or minister for me in an outstanding way and be praising their ministers. Enti no woni monyamfo Samuel wokuja to abrakwa ne na ne abriye papa pasa IMF ne yakwa enti abanhwe anya sakraye bi ewomo na wato ne nsem na wokyere musa nansan ani afini aba ne yedi enti oso no so ekere na adwen wo ho ne nyina da efa nhyehyeye bi ampanifo bi di agu aponso se aban yo wa abangwa mu ne titiriw ani mapani na na adedan kwa akufado wanhwe na na soafo no wanya ensakraye bi ewomo bi mu ho a wamommo homodin wonyiwom na ofa afufro nsi o manemu se ne be ya amammo ne betimi akonkan mapani di abetu dwa no okere se wo hwa soafo na obi abɔ no ho din ye papa obi a eye na famu di enti wanu sei no bibia mponka no esa soafo no wanya sakraye bi ewom ana woni monyamfo Samuel woku jato ablakwa etere se ehunye ye papa pese sa reshaft na sakraye na timi akoso na anya de mampani na na adodan kwa akufado reshaft na wo be yeda wasini enti mampani timi nya sakraye nyina se mampani na na adodan kwa akufado na nkasa no wa hawni atete amamoi na muyi wono waka hu bie enti sakoba ne se wo ye reshaft ne de anya asoafo ne pe no be yen sakraye wom ewo se wono nkasa mampani ni so ni dibre no wojai to ema wo bia wonim de wo bia obetumi aboa ama momo na tumi akonkan woni akono eba be fa sa dibre no no di enim se mampani ni nyina ka hu bie enti na mampani twetwe ne ho eno. He is the leader of the cabinet. Perhaps we should look at it this way, sir. He cannot reshuffle the team because when himself on one casino, he's part of the problem. If he does okay a reshuffle, what it means is we must reshuffle the entire government. He must leave. The MPP must pack bag and baggage, and we need a new solution, a new government to come and rescue us. But look, more fundamentally, we need new thinking, a paradigm shift, to make and say, and think that IMF bring us any solution. Abusiani aya woni monyamfo Samuel woku jato ablakwa mra shebedwani awonofton abusiafo da so agyinamu ewo aya amanyasam ensoso emusansa fraba na yedie na wo MPP amanyoko na katenso nkitawde ni ba ko a oboda wuro de fa aya amanyoko yi ho aya orura aya kafui amega
wano so akasa de atodwa etremu ese na nado dan kwa Akufo-Addo sadi amanfo keka no wasu otie na supem pa wasu otie na supem ani asedi asem na otie na supem se resafo ya ho asem ana so beso wakabie ese so hu se resafo no ade bi a Ghanafo ani de achie plan mani de achie ana wo hwe kamam ka bia mamuo so aba ye so a aba bia beba bia no na mamuom oye nsakyeraye ohwe na noma nkoye tituru pa ne bre noma nkoye no no aye mu sakyeraye kakra ni ahwe se noma betimi so access ni dada mu a enti wanya de foforo wo se na nadan kwa Akufo-Addo odwendwene hu bebre na kasi wo toni bo ase ansa da bi babia waduru no so de ya manfie pole nwotwe ana watimi so aduaduamu a beduru fie ba se eye ensia mu ani enti se ko ba so ka se still na penfo no mo bo adwuma no enoma ekon wa bra Ghana sisi enesi kwa so se kwa emefa na ye se Ghana sam na ye kika no na wante ya na eto no de o se nsa danse yam na nado da kwa Akufo-Addo ne dia no obesere ne pa se resafo ne de ehu hia e wo se oyemu sakyeraye na o mutimi ehwe no betimi so kura boama enwotwe no o matimi bumu ntantam so ama no matimi akọ eye nanim. It was not the finance minister who was doing this. There is a certain crop of people who are civil servants who is doing this job. Now, say we a leader, not these people, you cannot bring them up. Now, to mean and make sure some of them more senior, they will run you down. There are people who are not taking the party into position, but attitude. So I believe that the time I a woman, you were 2.5 years almost to blow the whistle. And the moment strategy, when you didn't see one more, or bet me to change a grassroots funnel. I'm a grassroots funnel. I hear lively. It made me feel say, President, yes, a good say. But what is more important that it is a necessary evil. I have a different opinion. It is a necessary evil and must be done. You see, sometimes when a bar nedi and just na way ayankita udie ni ba ko awo New Patriotic Party amanyoko no MPP owura Kafui Amega eno no so wakire na adwene e de afa resafo no ensensem ne ho na abusia wa resaf ne sensem ye ho ana senior lecturer our Department of Political Science Education our University of Education Winneba Dr. Ebenezer Amanolate adi ofutua mama peni na na dan kwa Akufo-Addo se wonu no ye mampeni ana mobisu na sa di bre no okokodi ye ani obi kwakromotie ana ma ne sa tumi no enti wasna ye papa pasa ne ne Ghana de hye bi anu demu ese na so afo no onye sakraye wom no wanhwe ne wontie na supemu na animanim ya sakraye ne ntimi akoso Dr. Ebenezer Amanolate adrasa wosha sani Ghana de hye ne ditiriw ani MPP mani bi aka wa mon ka se wonko yi obi di brefi wo anase wonko jo obi di brefi ni sem anase mpo obi resign o wase wonye sakraye enti wo hwemu o wosoafo we medene kwa ha wo betimi abodwuma ye pa na wo de ne akọ na e won so no wayi wosoafo na wo de ne akọ bebi foforo eno na ne wo mo hwehwe animo enti mampani hwe na sa ensem ya Ghana de hye ani MPP ekuo ne man aka won tie na supem se ne be ya eno so betimi akwankan ne ka se yim no wakyerem se ne be ya mentimi nwa se bebrebe ekoso wa manyuko ne manu be brase na enkoba ne se wo bi etie wo bi anaso mampani hwe na se ensem yi wonyi tum na ntentem para so resafre no entimi enkoso na enumu ana wache se mampani na dan kwa Akufo-Addo wo mo no humodin ye papa ese wone na ban se ne wo mo kan ese wo mo no wo mo ya listening government no ebra so se sa nsem na wo mo kan ese wo mo tie adehye nsem no wo mo fanye adwuma na emoma wo my Ghana mamo no esusu entimi kwaso wa kire se mampani be ka se asoafo no enya de wo ye sakraye wo mne ha dwen ye papa ntinkotodwe agufom ensa dansa ye mafutuo ana wode mampani se wanhwe na ensakraye no entimi enko eso. The people of Ghana calling for reshuffle and party rank and file calling for reshuffle. I think the voice of the people, Pennyfo say, is the voice of God. And if he send a bear, there will not be some misaffection of party members towards the government and president, OBT and the party members kakra. It's not and yes, ordinary members of the party pen kasa, but Gofobi also enim the kakra so kasa about reshuffle now. It is only proper the president will consider the views of his own party members. Then listen to the views of the people of Ghana. It's as it sends a signal that the president is no more a listening president and the government is not a listening government. The banners answer going into 2024, it might come back to haunt them a little. And it's so that they will feel satisfied in order to move on as a team, fighting for to break their eight as they want to.
Foto we aya hia ye papa ebusia ani aya Dr. Ebenezer Tai Amanolate we a senior lecturer at aya University of Education Winneba Department of Political Science Education. Na yakuya nimwe aya nyumre no si Akan Kasiebo ani egusu edi mu kiremu enso ede enso mo na de shima ma yedam live ewo Facebook ukwa like comment na watimi abomode na so wa share na afoforo timi anya bi ahwe na nyina na timi aboa ama no matimi akọ eye nanim ya toa so na mbom ye gina amanyosemu ye free aya reshuffle no ho ni akọ ensafoforo enso emu Ghana card na so ye ne yedroi na aya Ghana card no ana bato komisa so de abeto dwa mu se o hwe se de no mase bi kwa no ma ekọ nanim bibibia so sesa bibibia so ya ba fontentan ya ne yedi djuma enti wonmu ne se aye voters idea no na ma wo kwan am ye de ko kire ya na adwene kokromoti power etim de ko tintim eto abadi yi opanyini bi awoma kokko Ghana mu ya no no titru man panyini ene mrase badwafo ene aye assembly members no obaze wo hwe na woye musa kire na wo ye wisu Ghana card ni mom ede ko to aba ni ya hwesa de no so betibi akọ na no na asem so beto dwa pe ane amanyofo NDCO CPPO gumo wo mu nyina kasa chechero madwene a ade afa yes wo mu national chairman aye nana aye ofori owusu enso abeche na adwene odi to dwa kire mu se wonu mu PPP for de prepare preko omu chemu se omu de amu gidiye pa se abato komisa no entotoye no eye ebeboa pa Ghana card ne de kase yemisu ne fanto aba omu de omu susuye mu de omu se eno beboa ama dwumadi abato komisa bese odi ema eye abato no mu eda won mu fenchem no ebetimi akosa wano ama bibia so akonkan pa na no odi to dwabiam echem se ohwe se de na bibia ye technology ya be fontenta ya ne nam so na eye wo hwe eye identification eye system no so a utimi National Education Authority from so abomodin azo to tonioma amuso nam kwa paso ne omogije Ghana for data eme hu se asumasi wofriya obenten oya Ghana ni mapa ampa wadi mfie sei enti anu betimi aboa ama abato komisa no ne dwumadie no so atimi ayemre eto omodi omuso omugidie sa abato komisa ebetimi ahye no atoto sa anwoma na manoma timi akọ eye enkan na owie ye no odi tudwa kire mu se ewo se eye abato komisa so hwe na eye ID card no so bia ye wodadadada no ebi wonum so mutimi edeka wotimi boa ame de ye eye new voters ID na no timi so aboa ma bibia kokan na mo mane meya se tenchena che Ghana card ne nkoana mopemu mpeu ye de be ye eye voters ID no se nde koba ne saade a ebe ha dwene kakra eto mo de omo sere Ghana card no omo gidi se ye betimi de ahwe ne yetimi de agina so de atoaba na mom yemfa eye Ghana nkata na se dansedie bia kire se obi ya Ghana ni nkata bia no yefa no so enka ho na etimi emmoa ma bibia enko wano The issue of the Ghana card being used as a form of ID for election. We wanted to set up a system, Ghana, by now, continuous registration of somebody that will do 18 years in terms of or ability to attain the national identification card. Or they occur automatically into the database. Ayakade, this every couple of years mass registration, sometimes it doesn't make sense. It's in 3-4 years. These things, with technology, and with the identification system of National Identification Authority, we believe there is something that is in the right path. Now the problem is there is a serious shortfall in terms of Nkofumpa wako register one sanka waka. They must improve the time in which a person can register in Pobebrenya waka. So in light of this, I think we as a developing nation, other form of IDs can be added to the National Identification Authority's ID. Abusuafo ene awuti yei eye otitena ni edema Progressive People's Party PPP eno eye nana ofori owusu ana wotene nkan Abusia henkan ya diokromia chipomiesa kasefidie so ene eye ebna jack wasanabo so me ne de toso enkono anwumre Akan Kasiye ana waso egusu awutie na ye didwa ejede huhia ye papa ifsenoa ana disikasem no soso ba edusikasem soso dia yemfa ni akora ntino wapomuden wo ya huhia ye papa wunim sa apomuden e wo sa huhia empo na hweye wo hoi
eno so eka nyincha hunti onipa wo hɔ a no wahwe hu yie wo hwe ho so ya ubenyi ache na entena ho ema yade ni mubungu wa ansa na wakọ akọpa yadesa be etiri akwan animanim ya hyase na check up yi de bia na wuko bi na wo hwe wapomuden de atochema no na adokitafo ahwe de atu yi ama se ne be ya nso betimi enyi ache na Jubilee Hospital sabra na sa niema ni nyina wonto ne boas nya ne kama enfama wo se ne be ya wapomuden no ebekọ enkan Jubilee Hospital ewo outpatient service eno adokitafo wo hɔ ane na watwumu ni nyina akwa wa obekọ akoto na wo ha bia de koye bia so no no ma twetwe won komo na emoa bia se fata se wode ma no wo mo so ade ama afa wo inpatient service no so adokitafo ni ntini akukudam ana wo ho na mom eno no ye kukuamu ugo hu doctor ni no wakukuamu na ono na akotena se na wo ha wa wode koye no de atu nanim enya ade a wo bia akote ho asem nya ade a wo bia behu na tse doctor ni na hwe aso no kama ede ama te ho ne eye private room afa so wasanso wo laboratory no sa ukwa yaresabia ho na ekoba ne se moja sembi ukotwi moja na wansa so no beso hu ayi wo blood group ne ukwa ne bai wana wo beto omboas no wa ye lab ne kama ama se ne bia so no ubehu blood group afenso no enu echi no ukwa yaresabia bia na enuro bebe mu ewo se okwoto adura yaresabia bi wo ho akwa ya na doctor ni wa twere aduro na ama obekwa kotin ya wunye bi Jubilee Hospital ewo pharmacy ewo maso ye ho enuro ahodro ne nyina da ebi ewo ho afa minwa ma na ya fa efiri na antenatal care wo beto omoboase akora nyinsen no ahwe nyinsen ne kama how bia na mu no wombe ni nyina soso afiri wo ebre ne so na ne waso kama asumdwe mu na wanwo awie ne so akora no so hwe na ye ho hia ye papa enti wo postnatal care ne ye nkwala ne de wawo awie ne wo so de akora ne ko weyin ohwe akora na pomudin na didie mu nyina na doctor fo ne beto omoboase na wa ma chereche ni nyina mu se na be akora ne so no obenyi from Jubilee Hospital so wo theater operations ahodo ni nyina da wo ye bi ewo ho afei wo saso wo maternity na midwives papa ana wa mo ewo ho midwives ana nyankopon abasa so wo mo so enti ukoye no ombehwe no magye wa kama wie so a wo besa to wo moboase na wa ma hwe obi wo ho obekọ wo wie ase aye ye gya die bi atu ne yam ana ye gya we wo ne yam ni nyina no ohun bi ewo Jubilee Hospital na wasanso wo ultrasound and ECG scan eno aye nwa ma na wo ma fa furu na face no ade hye bi a prostate ha wo no wo mbeto amoboase no ma hwe kama counseling unit enso so ewo ho ntu betimi akọ na ne doctor fo no akotwetwe nkomo na ani nipadwane han enti wani edum sempe nipadwane ka ne edum entina ho ma ne nyasa Jubilee Hospital ewo eye clinic wo beto amoboase na woni no wahwe ne kama fe diabetes and hypertension clinic enso so ewo ho sanso ana wo canteen Jani bia no benya bi wo ho so akoya yaresa ni ntini canteen edimu ye papa fe Jubilee Hospital the insurance card ahodro ni nyina ye adwuma enti sa wode ne health insurance anasa private health insurance so de akwane kopie mo Jubilee Hospital na wonto no mboase show kama Jubilee Hospital wo achemoda aboabo kwantempo no so Amantra Bridge ni so ana wo bo adwuma denden fra doctor for 0244 575799 0244 575799 na wahwe na wapomuden no wonso ano kama ema wo afa ODI electronics home appliances ne brand beje wo de sa dani de nyina me kasa papa ne pa de yakotam ni nyina begu ya so ya ntu twa ye ho kwa senkim wa wo jejireje home appliances no fridge wo ho TV wo ho deep freezers afa gas cookers bi wo ho blenders kettles washing machine yama na dot ye papa ne ope bi adebra na ebeje ode ne bo no so na eda fom ye papa so nwa wo mu a ye ni nya na tie ODI electronics esa wodwe wo hu ti na wo pese ofie won so ye kamanti no wode hihye kama bi kura na egu apon so ama wo enti home appliances ne wo pe bia na bo ne de wo fom na mom ebi ana wo sika nso wo betimi atua na kakran bo anu a wona wo ko wo simoe na wabeje wade na wo ko ODI electronics wo achem aboabo wo ne ahenkan 93.3 FM ana ewo edan kroye mu penifo ho
0550-900600 now so home appliance system beje wotie afei Bempoma Plaza Hotel onipa wo we adwuma na wo sa wotumi dwodwo ho na woje wa home ye papa se o home no woje wa home ni nyina da eka pomuden ho na woje wa home enye bebia keke ne wo sa wokwatena se ana meje ma home ana ma ye adwuma brent me bedwodwo me ho dabi Bempoma Plaza Hotel se bra na bedwodwo ho na wa pomuden so enkonkan na edan ne dia hodro na ne wo ho wo enai bebre ne se edan so kwan a wafa so asiesie mu no eseweni ensa okachere enti wo quintiles base orthopedic kankasa ana esisi edan bia ma fe dan bia soso na air condition ebom na wo dan a eno no ye one room kitchen room self contained kankasa nti utimi di udwa no akwhye ene echichis wo ka niema mienu bom a wo na wo kro no afa dan bia so no fridge wom TV wom na Bempoma Plaza Hotel saso wo edan ba ko a eno no fani pa mako aduasa air condition wo ho projector so wo ho enti conference bia obetimi na wakwakoye wade kama ewo ho wa ho bible sem so de age na brani ye papa nya sem ketwa obi wa na da no kura bebia mekoda ye mekai me paake wa bonten ade chinye no na led light ne ya tu ba akokọ Bempoma Plaza Hotel so we jasas yantama obetimi apaka o ka ne wo ho ade tia ne wakotu wade konti brabeje wa ho me ne chakwan owo achim oda eye odan kwantanum ewa na wo ne Pentecost asafone ne di enhwani pepepa wo bo ejuma na friend penny 4 0249855396 0249855396 Bempoma Plaza Hotel say especially made for holiday makers from abroad and afar. Abusuafo sanso ana Alhaji Hankuri Enterprise enso asoye na sene na wono home appliances no de bedi ano no kafra provisions no enwudwa no wodie enti provisions no de wupa bia se emo Milo sugar milk solution tape ibi ana ope ni nyina no okona so ya sabetimi aka bi mepa chaw oyo na sabe babadwa so no okoto bi wo ba bia kire ono ma obedidi ye nie odi ba no amu na wie wa hwekra ba kompo wo atre ba kontimi ntefo fanto tetrema so anwane nye entisi ano de ni nyina no yekọ Alhaji Hankuri Enterprise na so ye ene yekọ akwaje provisions ni nyina ade afia school fo na muko school secondary schools no mu nyina mama modern ko na so ye nuane amobakọ amukọ akodi no school mo nyina no biscuit ne enwa kade ni nyina no Alhaji Hankuri Enterprise ana wasa okona okwaje ode kama na timi aboawo wo yisi akrampo no ye promotion ti okwa eno ma no batete se hwihwi da ma so no odwene Ghana fo mo pa wa beda no mo din ono so wahunu bi ti watete no ma so kọ na ekoto bi na entimi emwa wadaruma o hwe na chiri kwanya yira kwan wo achimoda okwa opportunity bank no wone wone South Dream Rural Bank no entemu pepepe na obehu no nti Opportunity Bank ene South Dream Rural Bank no wose ono mo emfimfini ko na ekwaje odi wadaruma ni die no obuo kwa so ono kra ne di nkomo wo ahomabofo esu a otimi de normal kra so to ba bia wo bia timi presi order so no de aba eno 0245 447 138 0245 447 138 eno Alhaji Hankuri Enterprise ene no emon common provisions ni nyan kwaje FFF na so ye na K Asenso Limited ya na se na esanse nkunya papa odi abadwama so no nti ade se nei aboa amamafo service kapa na so koto nkunya obekọ no otra so ba komienu na adwerega da bi K Asenso de no entesa wona de odi ono ankasa ananna ne roba kekade se ne ade aye ebi ne yete so wo video me ntwa mo show Facebook live no so hu otimi dada ho kama ewom ebu atimi so enantenantim ebu asore a woso nipaduane ma nipaduane sisi ne ho so kama ne nya na K Asenso enkonya wo edem nkonya na wo ebia hall ho so nkonya wo begu o office bi na wabie so a wo ekonya esefata sabia ho mo yekuo ana mo so matie na muhyiamu bia ho no mo pe ekonya muhyiamu betrem afili comfortable ma mo kita wodi na kọ wano de ama mo ani nya no
ke asenso enkunya na mekanfo ede amamo na ke asenso ede authentic bishops de aba da ne da mekanfo de ma chechirefo ne adesuafo ene mlanimfo sanse wonum se ne krata hu dwumadie de omudi pa ti bomoden na kwato authentic bishops ni bi na boabo sa enkrata asem ni nyina no na fa hyem kama nti obonsaja lawyer ne okwa na se omotuom kama so won sala no cheche ni so okwa na se omotuom kama ifi bia nkam sanso na japade a waye nyina ho krata asem nyan bomoden kwato authentic bishops na efa hyem kama fie petepepe na babia de to ye no be kono wa na da okofo wa de ifi bia so enkam eye circle adabraka Iran ken kwantepon eso na wobehunu eye na tena ye sanso na mwambutu kanechi no ani die ni ambrase mu mudimani mo flamingo kwantempon so mbehu eye ke asenso atena ye ewo Ghana fana bebia ke asenso edidwa eko etu di anso ne be kasa wono wanim kwa befa so anoma no ode be ma no ode be ma ne wa ma so nsa atimi akana so no wa betimi de abre wo 0244 568014 028014 127668 0243 127668 eno ayeke asenso ne friend kontabudie eno no na Dwomo Herbal Center yadana assistance ya Dwomo Herbal mixture na ode ba ye no aboa ayintridi ya yare marewia no afrie so sanso ne yesisi ye dwonku ayede enwangi ne nyina so ayide afiri wo ne mo sasabro ne nyina no atutu de afiri wo sanso so ene ma wo na wonem kwa fikira wonem etiem bom mo sanu da moja ne nyina so akere se omonnom Dwomo Herbal mixture no atu ase umpo so wo sore na ode wangi ne nyina no Dwomo Herbal mixture na ye bobo kopebi na so bobo na entimi emwa ayam tuo ni ayam keka ne nyina no Dwomo Herbal mixture na ye bobo na edi asem ede maye oba ne be me pache o ya na ahimfie wotesen ahimfie on me ye kama de oba wa ahimfie on anya kama de a ene na ba fie pe o mabio mo be pa lai enti ana ne nyina no obomoden anom Dwomo Herbal mixture be ma so be ma ne ntimi nyina wonum pidim wa bra hu na aduane de na chese hawum bomoden na pe Dwomo Herbal mixture na bobo na noma enkon kan na owie ya no wode Dwomo Herbal capsules enso de aba Dwomo Herbal capsules anu so de nie na dwumu ni nyina no be ma no obewen aboadwuma na enso so be wi akiri no na cosmetic work na waye emfa babia emma mepacho wode no low sperm count bomoden na enya Dwomo Herbal capsules no na bobo na intimi emwa sanso so na mepacho oba ne be ma mu hia wo mpamu a oba watenka no ya wunya no sede wo se wunya no ne de ye de be ye bia na woda wonum se sebi kafra cheti badua de a na chese enye o yade wo be ma nso so ya ye ode obeye bia ya posa ne ye o se ye do saw ade wo posa no woni se twitwia no ni nyina chi na ade ne ntimi anyina so untimi nya atenka mepacho Dwomo Herbal capsules bedu asem ede amao enam yade awodo nyina no Dwomo Herbal capsules esiesie enso ede amaye mepacho yade awodo na Dwomo Herbal capsules edi wudwuma anase boa eyifi ni padua ni pabi na bobo na emwa opiem ewo odan ewo poemantam ya no mo dia pharmacy shops awodo wan mu nyina no ya tundo apeti manu nti oko odan pharmacy on sabeka bi ochini ba drugstore on sabeka bi always Cofisco Kennedy drugstore nana chumasi LB amwafo wan mu nyina akọ maso ya ndroi essence du paneton hunti won magibi ade agu won ma amafo ensa ekabi ade free won mu chen kwajo de me pa to frɛ na so watimi anya joso podi bitimi atu oso ton bi kura so betimi abo 0244 043 110 0244 043 110 and 0201 672 578 0201 672 578 eno Dwomo Herbal mixture na ne Dwomo Herbal capsules pebina bobo na emwa nyankopo adaroma sadia da meka no enye ya hoden enye yetumi enye nyansa enye nim die da bi sanse ye de kura mpo dia ke ntimi nduru ba bia na so nyakopo da romanti AHENKAN933FM FM ba ye no ene asom pempem ana agye ede atomu anu nti ye kan asam de tomframa mu a atiefo a wonum tie ye tutumirika etu hu anamon anu nti ene so dwaton de no eye ade apese amansan ete na omo so etu hu anamon ko anu mu nu be di dwade a bomoden na fa be da AHENKAN933FM FM na de je mu mayen ye bebo hu da wuro
so na afenso no eye wanya customers bebre sanso na enei kaibo bi na wo se ye kaibo so bibi na ayira je hia ne se opese amanfo ete de opese wokana ase bomode fa beda AHENKAN933 FM ye de beto mframam na ayade se ubenya so ensunsuan so papa bomode na frɛ marketing manager na no emmonkomo e 0244 29 0093 0244 29 0093 na obejo so nanim enso ete wo abotre onu bedin komo no ama package a ese efata na ebeboa ma odwa no akoso abusia nyuma kwaya da Ramon na nyumre so yesi enkonwa ya kenkan kase na ya toaso dia na adwane ba ko a wo ba wo my gane mo ekekwa ese ye nwane misrimifo wo mo ena wo mo taye ni titu papa nso no se me papa ene enkate kura mitimi sa de enkate wo no na se me na me kro no na adwane edi adaso ni Burkina ente bia na tesa doctor fo bi eba montiso no mu James Burkina esa nyare wet tare ho na bata ho no anya sem ketwa mete ye penam ye ma hyeme misi wie erade asembe nie ani ye didi ho enkoma na sabre Professor Regina Apia wopon toxicologist our department a clinical pathology Nuguachi Memorial Institute of Medical Research and Nasam Ketwa ana wodini juma na tse so mami wa kwadali ye papa wa bobe na wadaba mountain so ejre mu ese mwan ketinketu bi a yemfa yeni ehu wamu wo ho na sa emwa no eba ne toxic substances a wamu di mu akutin ye papa yenya wom every ebro millet any grains wamu na ne yenya omu every mo na wo hwa sa ne mai so eno na ne Burkina